Welcome to Local Foods College. So, Local Food College is a program with the University of Minnesota Extension. Entonces, el Colegio de Comida Local es una extensión de la Universidad de Minnesota. We are the Regional Sustainable Development Partnerships. Entonces, somos patrocinadores de los sustencionadores de la Universidad de Minnesota. And we work in 5 regions in greater Minnesota to connect our communities with University of Minnesota resources. Entonces, trabajamos con 5 regiones para conectar entonces partes de la universidad de la campus de Minnesota. We work in the areas of sustainable agriculture and food systems, clean energy, natural resources, and community resilience. Trabajamos en áreas de energía, entonces para conectar a campos de la universidad y como recursos proveemos a los agricultores. So today we'll be talking about fostering an inclusive culture at the farmers market with Devon Nolan. Do you want to, Devon Nolan, the manager of the West Broadway Farmers Market in Minneapolis. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre cultura inclusiva, sobre entonces el mercado de los agricultores, y uno de los conferenciantes va a ser Devon Nolan. Entonces es uno de los gerentes del mercado de agricultores en Minneapolis. Javier Garcia, co-owner of the Agua Gorda Co-op in Long Prairie. Javier García, que es uno de los propietarios de Agua Gorda en Long Prairie. And Kathy Zeman, executive director of the Minnesota Farmers Market Association and owner of Simple Harvest Farm Organics in Nerstrand. Kathy Zeman, que es uno director ejecutivo de la Asociación de Mercados de Agricultores y propietario de el mercado orgánico en Nerstrand. My name is Devon Nolan. I'll try to make sure that I pause so you have a chance to translate. Can you hear me okay? It'd be better with... Voy a tratar de haber pausado para que entonces nosotros le podamos escuchar bien. Is that better? We can hear you. Okay, great. Thank you. Sure. So, the West Broadway Farmers Market here in North Minneapolis, how many of you, raising your hands, have ever been to North Minneapolis or have heard of North Minneapolis? Ella pide cuántos de nosotros ha estado ahí en el norte de Minneapolis, que levantemos las manos. And I'm also really curious about what you've heard or what you know about North Minneapolis. So, the farmers market has proven to be a great asset. Entonces, ahí el mercado provee tener buenos accesos allá. Really looking at urban agriculture and farmers markets as economic drivers. Entonces, también tiene acceso a agricultura y también mercadeo para los agricultores. And understanding how important our farmers are. Entonces, también entender cuán importantes son los agricultores. So over the 6 of the 10 years that I've been managing it, I've had the pleasure of working with all types of farmers. También yo he tenido el placer de trabajar con todos esos agricultores. And one thing that, one of many things that I found in common is, which I'll talk more about, is what has kept me going for 6 of the 10 years. About what? One of the things that I found in common with those farmers is what has kept me going for 6 years. Okay, una de las cosas que he podido es trabajar como por 6 años con ellos. Part of what I learned was the importance of policy and why we have to shape policies that support our farmers. Una de las cosas que aprendí es de la importante política y de darle forma a esa política. Not only for the farmers, but also I like to eat. No solo para los agricultores, solo que a mí me gusta comer. And there are special skills that certain farmers have that I do not have.
y las destrezas especiales que ellos tienen y a lo mejor yo no tengo. So I've learned to appreciate farmers. I also come from a family of growers. Así es que aprendí a apreciar a los agricultores y también vengo de una familia de crecimiento especial. And some of those cultural assets were starting to get lost for African people in America. Entonces, algunos bienes culturales es que vienen de cultura africana. Driven, if not wholly in part, due to chattel slavery in America. Entonces, en parte, viene de la esclavitud africana. In which Africans were kidnapped from our country. Entonces, que África prácticamente como que lo rapta de nuestro país. In our home country, we grew lots of food. We had a full ecosystem there. En nuestro país, nosotros tenemos mucha comida. And we brought those systems to this land as well. Y nosotros cogimos ese sistema para esta tierra. Thank you. So that's what has driven me to be a food justice activist. Por eso es que yo tengo entonces el aspecto de comida de justicia. Part of what's important about learning how to create an inclusive market Una de las cosas para crear un mercado inclusivo is understanding the economics behind your market. es entender la economía detrás del mercado, Which includes a whole ecosystem that I wish we had more time to go into, but I know I'm talking to folks who know. es para entender todo el sistema, todo el sistema económico, pero ya entonces lo voy entendiendo. That entire system requires leadership, and some of those leaders are reflected on this food college today. Todo este sistema lo que requiere es liderazgo y es lo que vamos a ver hoy en el sistema de comida local. So I found this graphic. I did not make it. Yo encontré esta gráfica, yo no la hice. I just thought it was a cool depiction of what that chaotic path is that a leader has to follow in order to create the environments that we hope for. Yo pienso que es una buena gráfica de cómo es el camino caótico y cómo fue entonces desenvuelta, ¿no? Quick time check. Let me see. I think it has a time check. Yeah, so the first word, and Johanna was helping me with the translation, so thank you so much. But if you have teenagers at home, you've probably heard the word bruh. Raise your hand if you have, if you heard this word. And we were trying to figure out what, again, I didn't make the graphic, but Chamo, it made me think of like sisterhood, brotherhood, fellowship, all of those things, right? That then compels you to activism. You find those commonalities, you find those things you have in common, and when the chaos comes, you know how to lead on the other side of that. So I didn't make it, but I thought it was a really cool graphic. On the other side, oh, sorry, I forgot about that. I'm sorry, it's okay. Yo no hice esta gráfica, pero sí encontré estos conceptos. Uno de los conceptos son chamos, el concepto activismo, el concepto caos y liderazgo. Go ahead. Thank you. And through that emerges on the other side leadership. Otro entonces es el concepto liderazgo, Order, orden and management. y entonces manejo. Now, words are important. Todas esas palabras son importantes. I did not choose these words. No, entonces yo no escogí esas palabras. But I think the way it's presented is a presentation that is digestible for us all. Yo pienso que la manera que fue presentada es muy ajustable para mi presentación. So we're at the point now, you know, we'd be remiss if we didn't talk about the COVID-19 and how it's impacting our entire world. De la manera entonces, cómo está afectando el coronavirus a nuestro mundo. So thus kind of thrusting us into this chaotic part of this path that we see in front of us. Entonces esto está frustrando de manera caótica en este camino caótico. Hoping to come out on the other side of leadership.
Entonces, esperando, viéndolo del otro lado de liderazgo. Okay. So you know, I'm trying to be mindful of time. Entonces, estoy viendo entonces, can you repeat it? I'm sorry. I'm trying to be mindful of the time. I don't see the timer on here, so I don't know how long I've gone. Oh, entonces ella no ve el tiempo ahora mismo. But that's okay. I'll get through these last couple slides. So when we talk about inclusion, it's really that path that we looked at. Entonces estamos hablando de la inclusión, es más bien de la acción, de cómo hacer la acción. Of setting the tone. That's the bruv, the chamos, the friend, the Entonces familiar. Es más bien cómo hacer familiar, cómo entonces tratar de configurar el tono. And through that process, being able to address your own, the fancy term is cognitive dissonance, but your own ability to not understand someone else's worldview. Es parte de dirigir la propia disonancia, pero es tener entonces la habilidad entonces de reconocer, de tener esa disonancia cognitiva. So when we don't do that, sometimes we do things that are offensive. Pero a veces no hacemos eso, a veces hacemos cosas que son ofensivas. So I'll give an example. When I learned about the history of the Laotian people. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando yo entonces aprendí la historia de, what is the history? Sorry. History, yes. Yes? Yes. Historia. And their connection to farming and some things that were similar to the tragic journey that my people endured. Entonces, conexión con la agricultura. Entonces, había como un evento trágico. I thought the next time I was farming with or shopping with a Asian farmer at the market, that it would be complimentary to give them more than what they were charging me. Entonces yo pensé que la próxima vez que yo fuera con ellos, entonces a comprar o a comprar otras cosas, yo iba a estar complementándome más con las cosas que ellos hacían. But what I found out when she refused is that I was actually being offensive. And so my intentions were good, but I needed to find a different way to show my appreciation. Lo que yo entonces encontré es que ella entonces fue ofensiva hacia mí. Así es que yo tuve que encontrar una manera de entonces no ser ofensiva tampoco. So because I knew I might encounter this again, I decided I needed to have a plan of action. Entonces, porque yo entendía que esto no debía pasar otra vez, yo entonces decidí tener un plan de acción. About what would happen when these internal biases or other things surface, and what happens when they surface in community with other people. Sobre lo que pasó, entonces, sobre lo que pasó en la comunidad. That requires the development of clear policies and procedures, and I hope this is all making sense and coming together in a way in my head that it did. There's a lot to unpack in a short amount of time. Entonces, lo que requiere, y eso pasó entonces todo en un corto periodo de tiempo. I really thought about my own experiences and how taking your own life experiences. Yo entonces pensé en mis propias experiencias, entonces en cómo iba a manejar mis propias experiencias. And rather than assuming, asking questions. En vez de entonces asumir de hacer preguntas. So that's how success was defined for me in that moment. Entonces por eso encontré el éxito en ese momento para mí. The story that I gave was just a small example, but I hope these slides are available to everyone. Entonces la historia que les di entiendo que sería de beneficio para todo el mundo. I thought a lot about honoring our humanity first. Entonces es honrando, por ejemplo, a toda nuestra humanidad primero, es lo importante. The history and culture of farming and why it's important to so many different people groups and how that is a connector for us. Entonces la historia y cultura de la agricultura y por qué es importante para todos nosotros y conectarlo. We have more in common than we realize, that there are
things that we can celebrate together often, and again, having a plan for when things surface that are uncomfortable, how are we going to address that collectively as a group, and having policies to support that. And I know Kathy will talk more about some of the policy implications later. Tenemos entonces muchas cosas en común que debemos estar pensando, ¿verdad? Y tratar de realizar, celebrar más cosas en común. Y entonces Katy, que es la próxima conferenciante, va a hablar un poco más sobre ello. So I'm pretty sure I'm probably at time. Give me a cue, Greg. I know you're probably keeping time. We're good? Okay. I think this is, yep, the last slide. Again, some of the terms that I mentioned about collective impact, how we leverage culture as a resource. You know, what is one thing that is cross-cultural, intergenerational, or something I would love to have people type into the chat. Like one thing you think of that is cross-cultural and intergenerational. And usually when I ask that question, oh, sorry, translation. Yes, please. Okay. Una de las cosas entonces que también es necesario hablar es acerca del impacto colectivo, que es entonces habla del compromiso de un grupo, del grupo de organizaciones. Yes. So I'm going to close with that. There's a lot more we could go into and love to have more discussion. But in closing, I think it's important for us to remember to be kind, be intentional, and be patient. Voy a cerrar esta presentación. Una de las cosas importantes es que debemos saber que debemos ser amables. Thank you. Gracias. And Hotep means peace. I'm sorry? As Hotep means peace. Oh, entonces también estar en paz. Thank you. Mm-hmm. Great. Hi, folks. I'm helping out Greg and Anna today, just sharing things from the chat. Entonces ella va a estar ayudando a Greg y a Ana para compartir cosas del chat. There were 3 comments that came in for Devon that I would like to read. Entonces hay 3 comentarios que vienen de parte de Devon que ella quiere leer. Bonnie says that she has lived in North before. Entonces Bonnie que dice que ella vivió en la parte del norte anteriormente. Caitlin says there are amazing food justice initiatives there. Entonces Caitlin dice que hay entonces una fantástica justicia de comida que tiene iniciativas muy buenas. Connie loves the graphic that you shared. Entonces Connie dice que ella le gustan las gráficas que compartiste. And one last comment in response to the cross-cultural prompt. Entonces, un último comentario en respuesta de la pronta intercultural. Connection to nature and seed saving. Conexión a la naturaleza y el ahorro de la semilla. Community and human connection. Comunidad y conexión humana. And another comment about producing, cooking, and sharing food are cross-cultural. Y otro comentario sobre producir y cocinar y compartir comida es intercultural. And one more comment about cross-culture and intergenerational work. We are always raising the next generation. Otro comentario intercultural e intergeneracional. Siempre estamos levantando nuestra próxima generación. As I'm still in homeschool right now, just so you know, I'm trying to split my atoms. My children are homeschooling just in the other room. Entonces ella dice que está haciendo en la escuela en la casa, entonces ya todo el tiempo está en la casa. Well, great. You're not the only one homeschooling today, Devon. Thank you. I'd like to invite Javier to share your story and tell us about your
your work. Entonces ellos le dicen gracias a Devon y quieren invitar ahora a Javier a compartir su historia con ellos. Ok, ya estoy listo. Okay, I'm ready. Bueno, mi nombre es Javier García. My name is Javier García. Soy originario de Michoacán, México. I am from Michoacán, Mexico. Estoy aquí con mi familia. Tengo 3 mujeres y 2 hombres. I am with my family. I have 3 daughters and 2 boys. Mi hermano también se llama José García My brother is José García, y es un miembro también de Agua Gorda. and he's a member from Agua Gorda. Lo que tenemos nosotros en historia, o no sé, como los años que hemos tenido sembrando. So, Um, as a story, we have a farm. Mhm. Creo que no tenemos fotos o algo así porque estamos aprendiendo todavía. We don't have any pictures yet. We are just learning. Pero creo que como les voy a platicar, tal vez me van a entender o se pueden imaginar lo que nos ha estado pasando. So maybe you will understand us, or you can imagine. El primer año comenzamos en el 2012 con reuniones para buscar miembros que quisieran sembrar vegetales en Lone Prairie. So we start on 2012 with people who wants to put vegetables, Uh-huh. to plant vegetables, I'm sorry. Yep. Eso fue un principio. En el 2013 comenzamos como sembrando un poquito, como un cuarto de acre. Y pues lo hicimos como un juego solamente. En 2014? 2013. On 2013, so we did that with so with a little part. Uh-huh. Creo que nos pusimos un reto en ver si la comunidad nos estaba respondiendo para So comprar lo que nosotros. our goal was to see if the community support us, to see if they buy to us. En el 2014 tuvimos una cosecha muy buena, solamente de que pues, no tuvimos el apoyo, no tuvimos mercado para vender. On 2014, we have a good success, but nadie les compró. Sí, nadie. Nobody buy from us, but we had success. ¿Pero tuvieron éxito entonces? Vendimos un poco. Ahorita, pues. We sell a little, but Yeah. Pero no vendimos lo que queríamos nosotros vender. but not the goal that we expect to have. Okay. No sé la razón por qué no pudimos vender. I don't know what was the reason why we couldn't sell. Porque la comunidad de Lone Prairie es como un 30% de hispanos. I think because the community of Lone Prairie is 30% of Hispanic people. Las reacciones que nosotros agarrábamos era como que no les interesaba ayudar o no les interesaba comprar algo que es local. So I think the people were not interested to buy our product. Yo estuve hablando con personas y
pues pude ver de que simplemente nos decían que no ocupaban y pues como al siguiente día uno los miraba en la tienda comprando el vegetal que nosotros les ofrecíamos y So no. I was speaking with people and they looked that they were not interested, but then I saw them the other day at the store buying vegetables. Yeah. Entonces, lo que yo les preguntaba era ¿por qué no nos quieren comprar nosotros? Y nos decían que como que no nos conocían, no estaban seguros de lo que estábamos sembrando. So I was asking myself then why they don't want to buy us. So, esa fue una de las reacciones que yo tuve negativa en la comunidad hispano, latinos. So that is one of the bad, the negative reaction that I had from the Latino people. So, en el 2015 hablamos con ¿cómo se llama? LADC, con los que nos tuvimos el apoyo de LADC y estuvimos trabajando con ellos. Entonces, por medio del señor John Flory. So on 2015, we had the support of the LADC and we spoke with Mr. John Flory. Yeah. So, hablamos con él y él nos dio un apoyo muy grande para hacer una cooperativa de mercadeo en las ciudades gemelas. So we spoke with him and he helped us to make a cooperative on the Twins, at Minneapolis, on the Twin Cities. Ajá. Y le llevamos como por nombre Share Ground. And we call Share Ground Farmers Cooperativas. Share Ground Farmer Cooperative. Y fue por el inicio de que lo hicimos en unión a todos los hispanos o cooperativismo que hay, grupos de personas que tienen cultivos, agricultura y que no tenían cómo vender sus productos también. And we started as an initiative of all the farmers that they want to just be together, starting, this initiative to sell. Pero esto viene también por lo que nosotros pasamos en Lone Prairie, que en el 2014 perdimos nosotros toda la cosecha. Entonces fue lo que nos llevó a hacer una cooperativa, uniones de granjeros para poder vender. So this comes because we lost, for example, on 2014, we lost the harvest, so we create like a union, and this is like an initiative. So, en Shareground estamos 5, 6 grupos de agricultores que somos dueños de Shareground. So at Shareground, we are like 5 or 6 farmers that we are like owners. So, Shareground también está apoyando a los demás agricultores minoristas que quieren salir adelante y sí quieren vender o para salir adelante. Entonces nosotros los estamos apoyando también con las ventas. ¿Ustedes lo están apoyando? Sí. So Shareground. O sea, están vendiendo para Shareground ellos. ¿Quién está? Let me clarify something before I translate this. ¿Quién está? Shareground está apoyando.
O sea que Shareground les compra a los demás agricultores. So Shareground is buying to the other farmers. Ujú. Y nosotros, Shareground no distingue nacionalidades. Él compra a chinos, anglos, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad. So Shareground can buy any race. So even from China, whatever race. Solamente que hay un requisito en Shareground que tienen que mostrar un documento donde dicen que están sembrando orgánico porque Shareground es 100% orgánico. So there is only one requisite that you have to meet. So you have to plant organic. That's the only requisite that you need to meet. Yeah. So vamos a pasar a algo más. Hoy vamos a pasarnos 16 y 17, casi lo mismo que estoy haciendo ahora. ¿Cómo? Vamos a brincar 16 y 17. Vamos al 18. Año 18. Oh, so he's going to the year 2018 now. So, cuando Shareground pasó a la historia, nosotros tuvimos en el 2018 tuvimos éxito en ventas. No tenemos otros mercados. So in 2018, they were very success. Y hemos tenido éxito con Shareground. Agua Gorda Cooperativa está vendiendo al máximo con ellos. Todo lo que estamos produciendo, todo lo está vendiendo en Shareground. So Agua Gorda is selling very good with Shareground at this point. El 2019 también fue un año bueno para nosotros. And 2019 also was a good year for us. So, en este año que estamos comenzando, creo que va a ser un año, vamos a comenzar diferente, porque yo lo veo con el problema que hay del coronavirus también, como el otro compañero dijo, So I compañera. think this year is going to be very different because of the coronavirus. Estoy un poco medio como nervioso por este problema. So I'm a little nervous because of this problem. Porque he oído de almacenes que no están vendiendo verdura. Because I heard about some places that they are not selling vegetables. I think we lost his connection. I can hear him. I think we missed a connection with him, right? Oh, yeah, looks Hear like him. it. We can see. Lo siento, perdí la señal. Okay, I apologize. I lost the signal. Está bien, Javier. Ok. So, en este año vamos a continuar. En este año Agua Gorda está tomando medidas para el coronavirus también, para ver si podemos nosotros tener éxito sobre el problema que hay. So Agua Gorda is just taking some prevention, some precautions to evaluate, the problem with the coronavirus. So, nosotros estamos
tomando medidas ahora mismo por construyendo más sistemas de sanidades fuera y dentro del jardín. So we are sanitizing everything inside and outside of the garden. Vamos a continuar este año como usando gorras para el pelo, mascarillas y guantes también. We are going to continue using some caps and some masks and some gloves. Y también como teníamos la libertad de pasar a cualquier persona que pudiéramos solamente hasta cierta área, yo creo que este año voy a poner algo como restricciones también para que no pasen. Y primero estar revisando las personas que no estén enfermas. So we usually have the freedom to let the people can pass through the area. So we are gonna stop that. So they can't, we are not gonna let them go through the areas. Uh-huh. Y pues vamos a ver este año cómo salimos de este problema también. So we are gonna see how we are gonna handle this situation, how we are gonna stop the problem with the coronavirus. Bien. También quería mencionar un poco fuera de esto para agradecerles a la universidad por la ayuda que nos están dando. Also, I want to mention and I want to say thanks to the university for all the support that you are giving to us. Y también a Emily Reno y a Also, Molly Emily Reno, y Elizabeth Elon Pride. Elizabeth Elon Pride. Y a Molly Molly de Elon Pride. Mali de Elon Pride. Sí, por la ayuda que nos están dando en Elon Pride y abriendo el mercadeo localmente para la comida local aquí. Yes, with all the help that they are giving to us with the local food and everything, all the support that they are giving to us. Pues creo que es todo lo que tengo. I think that is everything that I have for you. Muchas gracias por su atención y ojalá que nos sigan apoyando todavía más. And thanks for all your attention, and I wish you can continue support us. Okay, gracias, Javier. Mm-hmm. Yeah. We have comments and a couple questions. Tenemos comentarios Sí. y unas cuantas preguntas. Okay. Jenny says, thank you. All the stories are important. We are together in food. Entonces Jenny dice, gracias, estas historias todas son importantes, estamos juntos en la comida. Okay, gracias. Kathy is wondering about the co-op and if it's only produce farmers. Entonces Katy está preguntando si es solo un producto de agricultores. ¿Con productos o producto? ¿O de qué se refiere? He's asking what you mean. Can you clarify the question? Yes, thanks. I was wondering, is it just produce farmers, or do they also, or does Javier, they raise livestock, eggs, anything like that, or pretty much vegetables? ¿Es un producto de agricultores o es más bien de verduras? ¿A qué más ustedes se dirigen? Estamos sembrando más como verduras y como fruta, que es sandía y melones, pepinos.
Soy is like planting more vegetables, fruits, and watermelon. And Kathy was also wondering, do you have a market this year for the crops? Entonces también ellos están preguntando si también tienes como un mercado también así de pepinos como tal. Mercado para el pepino, exactamente no. Estamos vendiendo el share ground nos dan como un contrato cada año para saber qué es lo que vamos a vender con ellos. Pero fuera de share ground casi no tenemos mucho mercado. Not really. We have a contract with Shared Ground, and we don't know exactly what we are gonna sell with them. Okay, another question from Bonnie. Is it organic practices or certified organic? Otra pregunta, ¿son entonces prácticas orgánicas o es una orgánico certificado? Es orgánico certificado. Certified organic. También estamos agarrando, o cada año estamos como tomando curso de orgánico, pero tenemos registro orgánico nosotros cada año. So, and also we are taking courses every year, but the answer is certified. All right, thank you. Swan shared the website for Shared Ground Co-op. Entonces, Swan, ella compartió entonces el enlace para Shared Ground. Okay. And last, Devon says that working cooperatively is even more critical right now. Entonces, Devon, that's a question? I'm sorry. A comment? That was just a comment. Okay. Entonces, no. Can you repeat it? I'm not hearing very good. That's okay. Working cooperatively is even more critical right now. Entonces, trabajar cooperativamente es más crítico en este momento. Yo creo que sí. Es como, pues no sé, puede sí y puede no, porque como es un vegetal también, entonces son vegetales que pueden enfermarse y no pueden enfermarse. Nosotros tenemos que tener el cuidado para hacer que la planta no se enferme también y vender algo bueno sin algún virus, sin alguna plaga de nada. Entonces, yo creo que sí es algo difícil. He agreed with the last comment, and also he's mentioning when they have sick vegetables, for example, that's a hard situation for them to deal with. So he agreed with the last comment. Devon, would you like to share this last comment that you've made? Sure. What did I say? I'm like, what's going on here? What did I post? Oh, it's first. Thank you to Javier and all our farmers. Like, Thank you. Dice gracias a todos los agricultores. And we host We host an aggregation table at our market to help farmers sell their produce, because sometimes they're not able to host the table themselves. Entonces ellos dicen que les gusta entonces apoyarlos a los agricultores porque a veces ellos como que no pueden por sí mismos sostenerse. But we can help the farmer and get the healthy food to the people. Entonces podemos apoyar a los agricultores y también tener comida saludable para las personas. And there's a huge demand for organic. Y también tener comida orgánica también.
Claro que sí. Pues lo orgánico, course. yo creo que lo orgánico estamos promocionándolo, promoviendo aquí en la comunidad de Long Prairie para que las personas entiendan que podemos comer saludable también. We're promoting the organic food because the people need to understand that we need to eat healthy and we can eat healthy. I'm sorry. Are there any more comments for Javier ¿Hay algún otro comentario para Javier or questions? o preguntas? Well, if you do, keep them in mind. We'll have a chance for more questions following the next presentation here. So, Van a seguir con la próxima presentación. Okay. there's one more here from Kathy. So since you are a presenter and can unmute yourself, you can just go ahead and let him know. Entonces hay otras, si quieren alguna otra pregunta, las deben dejar saber. Well, as Kathy starts sharing her screen, I would just, oh, there it's gone. Anyway. Okay, you can see my screen and you can hear me? Yes, entonces podemos ver su pantalla. Yes. Sí. I have been in agriculture for over 6 decades. Entonces he estado en la agricultura por 6 décadas. This is my 3rd farm. Esa es mi tercera finca. And I farm it with my younger brother, Dominic. Entonces este es mi pequeño hermano Dominic. And that hen house is older than the state of Minnesota. Entonces esa es su casa en el estado de Minnesota. My farm is all slopey. It's all highly erodible land, so we put it in grass. And if you put it in grass, you graze livestock. Entonces ahí si le ponen grama, entonces se ve como que más con más vida, ¿no? So there's the cute hen house in the middle of the winter. Entonces ahí está la casita en el medio del invierno. There's brother Dominic with our bees. Entonces ahí está mi hermano con las abejas. We make honey, or we collect honey and we sell it. Entonces recolectamos miel y la vendemos. We have one homestead cow and we milk her and we make our own, you know, butter and cheese and ice cream. And Entonces tenemos ahí nuestra propia vaca, el becerrito. Hacemos también la leche, hacemos mantequilla y hacemos queso. I fell in love with the way the New Zealand farmers learned how to farm with low inputs, not a lot of money. So we built our buildings on the cheap, just like they do. Excuse me, I missed connection. I'm sorry, can you repeat? You bet. I really like following the New Zealand farmers. So they learned how to farm really cheap because they lost all of their government subsidies. So I follow them. I like to build cheap buildings because you can't get much cheaper than Porta Huts. Oh, entonces yo sigo el de Nueva Zelanda. Ellos perdieron el subsidio y ella sigue el modelo de Nueva Zelanda porque ellos perdieron los subsidios. Entonces ellos son más baratos. Por eso ella sigue cómo es el modelo de Nueva Zelanda. So we have goats. Entonces tenemos ahí cabritas. And we teach kids how to milk goats. Entonces enseñamos también a los niños cómo ordeñar esas cabritas. And that's our old hen house. And these are cheap 5-tail nesting boxes. Entonces ahí están las We gallinas. teach kids how to pick eggs.
We sell a lot of eggs. So we sell eggs to a food co-op, a restaurant, and then directly to people. Entonces también vendemos huevos, enseñamos a los niños a colectar los huevos y también lo vendemos a restaurantes. We start all of our poultry in this predator-proof pen in the shed, and then at 3 weeks, they go out on pasture. Entonces también a las 3 semanas ellos van afuera y también a pasteurizarse. So these are these are our ducks on pasture. Entonces ese es el área de los patos. These are our geese with their baby goslings on a really thistly pasture. Esos son entonces los gansos con los pequeños gansitos. We do pastured hogs, pastured lamb. Entonces están pasteurizando también los cerdos, también el área entonces de las cabras. These are our chickens, our broilers on pasture. Entonces también tienen el área de los pollos, de las gallinas. These are our turkeys. We raise heritage turkeys. These are the ones that like to fly into the trees at night. It's kind of a pain, actually. Entonces tienen también los pavos. Entonces ellos crían también pavos. We do like to give the geese and the ducks water, so we're filling swimming pools for them often. Entonces preparamos como unas áreas, unas albercas o piscinas donde ponen entonces los gansos. And we do meat rabbit, and so we put them on pasture as well. We just move those little huts. Every day they get moved 4 feet. Entonces también alimentamos también a conejos y cada día entonces también tomamos cuidado de ellos. And then this is just part of our homestead garden. This is our garden for our house, these next few pictures. Entonces esto es un huerto ahí que está al lado de la casa, algunas imágenes. And then several years ago, we built our own farm shop so our customers could come to the farm and buy from us from the farm. Entonces también hacemos como una pequeña tienda en la finca que nuestros clientes pueden venir y entonces hacer sus compras. And that's me spinning wool in the middle of the winter and those sheepskin rugs on the left side that we sell. Entonces esa soy yo en el medio del invierno haciendo entonces esas como una especie de alfombras. That's our goat milk soap that we wrap in our wool, so it's called soap on a rope. Entonces eso es una especie como, le llevamos con una especie de jabón que nosotros envolvemos. This is just some of the things that we sell in our shop. Entonces estas son las cosas que nosotros vendemos en nuestra tienda. And that's our farm. And so since I was farming and then I needed to sell, and then I ran into rules and laws that I didn't understand and I didn't like. Entonces esa es nuestra finca. Entonces como yo he estado haciendo cosas de la finca y hay cosas pues que de verdad yo he estado dedicándome todo este tiempo. And that's when I joined up with the Minnesota Farmers Market Association, and I've been with Minnesota Farmers Market Association since 2012. Entonces yo he estado desde el 2012 con la Asociación de Finca de Minnesota. Desde el 2012 yo he estado unida a ellos. And so I help all 302 farmers markets in the state of Minnesota and the several thousand vendors that sell at them. We just try to keep everybody profitable and happy, more or less. Entonces yo he tratado de ayudar a 302 agricultores y entonces hemos tratado de mantenernos a ellos felices y tratar de entonces de que ellos sean productivos. All right, that concludes my presentation to this point. Eso entonces concluye mi presentación a este punto. Kathy, before you move into the next section, there is a question about the soap and if wrapping it makes it last longer. No,
It does, we felt that our Icelandic wool around it, it does not make it last longer at all. It just is a nice scrubby as the soap is inside and then it scrubs on your skin. Entonces ellos tienen una pregunta en cuanto a cómo se entonces envuelven en la especie de jabón y ella le está aclarando entonces cómo es que lo hacen. Also, they look really weird at a farmer's market, so people come up and ask what. Entonces luce bien raro y por eso es que las personas preguntan. Noel, Greg, do you want me to stop sharing and let it go back to you? Javier, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta por los conejos. So Javier has a question regarding to the rabbits. ¿Cuál es el mercado y cuál es el costo de un conejo en el mercado? ¿El costo? El costo por libra en el mercado ya. So, ¿A cómo lo Javier, vende ella? So Javier is asking, what is the cost per rabbit in the market? The only meat packing plant that's available in southern Minnesota is a custom exempt, so I can only sell rabbit from my farm, and we sell it for $6 a pound. Ellos entonces en el sur de Minnesota pueden vender a $6 la libra. There's one plant in Pine County that is licensed. If you butcher your rabbits there, then those rabbits could go to restaurants and grocery stores and they would then sell for more than that. Entonces hay una planta únicamente que entonces si, por ejemplo, lo van a vender en restaurante, entonces tú lo puedes vender más que eso. Okay. Gracias. Thank you. You're welcome. Bienvenido. So Kathy, you can go on and do your next piece. Okay. So what we've earlier today, we asked all of our market managers to double check their rules and regulations at all of the farmers markets to make sure that. Sorry. Hoy temprano le preguntamos a todos nuestros gerentes entonces del mercado de los agricultores que entonces verificaran las regulaciones del mercado. And what we're asking our markets to do is to plan right now so they have policies in place before something happens. Last year, Big Lake did have an incident and Indiana has had problems with their farmers market. Entonces lo que le preguntamos, por ejemplo, es que Indiana, por ejemplo, tuve un problema. Entonces lo que le dicen es que se planifiquen. So what we wanted, in order to protect our customers and to protect our vendors and to make sure that farmers markets are still thriving, we're going to have policies in place that we can enforce. If we don't have a policy in place, then more bad things can happen. But if we have clear policies in place that we will not tolerate racism, we will not tolerate discrimination, then it puts us in a better spot legally. Entonces, de manera de que debemos proteger, es importante proteger a nuestros clientes, a nuestros vendedores, por eso es que tenemos que poner una política, porque no pueden haber alzas, no puede haber discrimen, por eso es importante crear una política. In the past, most markets have rules in place to communicate. Like if there's a tornado, they know how to tell people to go to the shelters. If there's an accident, they know to call 911. En el pasado ellos tenían maneras de comunicarse, por ejemplo, si había un tornado y tenían que ir entonces a un refugio, entonces ellos tenían maneras de hacerlo. Si por ejemplo ahora si hay una emergencia, ellos entonces tienen que llamar al 911. This year, though, if we run into incidences with discrimination, we know that we need to have different policies in place. So, for instance,
The Minnesota Department of Human Rights has, with Governor Walz and Lieutenant Governor Peggy Flanagan on their executive order back in April 6th, they did design a discrimination helpline. So if there are any discriminatory incidents that happens at farmers markets or anywhere, everyone can call that phone number and report it. Entonces, en estos días, el Departamento de Derechos Humanos, si hay algo discriminatorio, saben pues que hay esta página donde se pueden comunicar y usted puede llamar y entonces pueden entonces denunciar si hay algún acto discriminatorio y denunciar el mismo, si algo está ocurriendo. We're then also sharing sample policies that markets can adopt so that they can have rules in place. And then the plan is, so this one is from Big Lake. This one is from the Community Farmers Market in Bloomington, Indiana. And they both markets had to come up with some lengthy, some very lengthy policies so that you can have them in place, because then you can train and train your vendors on these are our policies. You can train your customers. These are our policies. Entonces ella está mostrando varias políticas, por ejemplo, una de Big Lake, otra de Bloomington. Entonces ella está mostrando la manera de que tú puedes adiestrar a tus vendedores de cómo hacerlo. So we're asking our markets to think through, what if something happens? How can you de-escalate it nicely at first, if you can? Have policies in place so everybody knows that we will not, what rules we're going to follow. And then have a plan in place so in case something does happen, who would you call for help? Entonces, lo más importante es que tengas un plan. En caso de que algo pase, tú debes de saber a quién tú debes de llamar y a quién tú debes entonces de procurar y qué debes hacer en caso de que algo pase. So we're hoping that within 2 weeks, we'll have all of our markets. There's like 300 markets in Minnesota. They'll have these policies in place. At least it gets all of our markets thinking about having a welcoming and inclusive farmers market. Entonces tenemos alrededor de 300 mercados y esperamos que esos 300 mercados tengan esta política incorporada y puedan entonces trabajar con ello. So that's our plan. Any questions for me on that plan, I guess? Entonces ese es el plan. ¿Tienen alguna pregunta en ese plan? Yo voy a hacer una pregunta o una sugerencia. Javier has a suggestion. Yeah. Creo que si es verdad, tenemos que tener cuidado y debemos de implementar esa seguridad también para todos los granjeros. Creo que es importante también. So Javier agreed that we should implement those policies for security. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. Thanks. There is a comment that I will share. Hay un comentario que voy a compartir. David says, I hope that will include a stand on acceptance of EBT. Entonces David dice que yo espero que vaya a incluir una aceptación en el EBT. And he has run into several markets over the years that won't accept EBT because of worrying about having people on assistance run off paying customers. Entonces yo he corrido varios mercados por años que no han aceptado el EBT porque ellos le preocupan de tener personas en asistencia que no pagan a los clientes. And there are a couple comments that EBT and SNAP customers are paying customers.
Entonces, par de comentarios dicen que el EBT o el SNAP, clientes del SNAP están pagando a los clientes. Okay, that is good input. We wouldn't necessarily have included that here, but we will now, because that's welcoming everyone. All right, thank you. Entonces, eso es un buen comentario porque de hecho nosotros estamos dando la bienvenida a todo el mundo. Any other suggestions? I mean, and we'll post these on our website so market managers can pick and choose and figure out what works for them. But if you have any other suggestions on how to, get the rules and policies in place, so it's the framework, then that would be helpful. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? Porque entonces la podemos postear y entonces sería de gran ayuda que la tengamos. And there is more discussion around David's point and the stigma that he's talking about. Hay más discusión sobre el estigma que habla David, que le está hablando. And a question about holding organizers or vendors accountable or educating them to destigmatize SNAP EBT. Entonces hay un estigma en cómo los educadores están hablando sobre el EBT. Can I add something to that comment? What's interesting about Minnesota, Algo que es interesante sobre Minnesota is we have these pockets of concentrations of SNAP eligible families throughout the state. es que tienes esos paquetes de elegibilidad a través del estado. And when you look at the data and who those SNAP eligible families are, what people groups they represent, Hemos mirado los datos de estas familias que son elegibles. they're all kinds of people and they all eat. Ellos son tipos de personas y todos ellos comen. And I think we have to be honest with ourselves Pienso que debemos ser honestos con nosotros mismos. that some marketplaces aren't a good fit for some vendors. Que muchos de los mercados son buenos sitios que caen, que van de acuerdo con ellos. And that choice is oftentimes up to the vendor. Esas alternativas muchas veces son para los vendedores. And, having over the years trying to recruit for my farmer's market because we are in the inner city, there are a lot of misperceptions and stigmas that come with that. Entonces, las ciudades muchas de las veces vienen con ello. But the reality of it is that we're all eaters. And go ahead, sorry. La realidad de los años es que estamos día a día. There's been work over the years trying to address the stigma that comes with SNAP eligible families. Es que a través de los años ponen un estigma en cada una de estas familias. And I guess as an organizer, I just decided to shift my focus to making sure that that farmers get paid fair wages and that SNAP eligible families get access to healthy food rather than trying to convince other people. Entonces, es como asegurarse entonces de que el agricultor entonces se ha pagado, pero entonces no asegurarse de que la familia entonces tenga su comida. If they don't want SNAP funding or whatever, however they frame it for their farm, that's their choice. And it does create an environment that sometimes is uncomfortable. Si ellos no tienen entonces el fondo o no quieren el fondo para su finca o lo que sea, eso es su alternativa, pero entonces no tiene que crear otro asunto. And unfortunately, farmers markets have historically been places where we get to work through things like that, but it will be different under COVID. Pero desafortunadamente va a ser diferente lo que estamos pasando ahora mismo por el coronavirus. So our focus has to really be on the commerce part of it, which has really been my focus from the beginning. They are fun places, but they are places of business.
Desafortunadamente nos tenemos que enfocar desde el principio y poner todas las cosas donde deben estar en su lugar. And that business requires policy, practice, and procedure. Y eso es una política de requisito, práctica y de negocio. And the other thing I'd like to add, I think it was in my slide, that one thing that's helpful when we talk about creating an inclusive market. Una de las cosas que yo pienso que es de gran ayuda en el mercadeo, en el mercado, Is to help shape those policies in tandem with people who will be impacted by them. es ayudar a formar esas políticas que van a ser impactadas en el mercado. Thank you. Gracias. So this is Kathy. I'd like to follow up with Devon. I wonder how many of our markets ever did come up with those policies with the SNAP participants. Emily, Bonnie, we've got you online. What do you think? Can you repeat again? I'm sorry. Yes. I wonder, we've got 100 markets that offer SNAP right now. Entonces tenemos 100 mercados que ofrecen el SNAP ahora mismo. I wonder how many of our markets reached out to SNAP participants and asked them what's the most comfortable way or the best way to do this. When I did it in my market, I know I didn't. Ok. Quisiera preguntar, entonces, ¿cuántos de esos 100 entonces alcanzan o reúnen eso de esos SNAP? ¿Cómo sería entonces el mercado con ellos? ¿Qué está pasando? Ya quisiera saber. This is Emily from Kingfield, Fulton, Nokomis Farmers Markets. This is something that we've really been trying to develop. I did notice that a lot of the SNAP outreach in the past that I've seen at farmers markets, just generally speaking, have been promoting like, look, we're doing good food access. Don't we feel good about this? Instead of having the language actually focused on communicating with people that have SNAP, like not creating promotional materials that highlight that we do that program, but like assuming that a lot of people who see your content do get SNAP EBT benefits. Does that make sense? Yes. Ok, entonces resumiendo. No, I think it's both. I think it's also an educational tool. Sorry, Johanna. No, it's okay. I'm gonna just resume a little bit the other person. Emily, I think, is the person who was speaking before. Entonces la persona anteriormente estaba hablando un poco de lo del SNAP y ella entiende que es un problema que estaba pasando anteriormente, pero ella, resumiendo, es un problema que ha pasado y están trabajando con eso. Ahora entonces va a opinar Devon. Yes, you can go ahead, Devon. I was just going to add that this is complex. I'll just say that this is complex, and that it's also proven to be a kind of an educational tool for folks who don't know about the program. Ella dice que entonces es como un conflicto y es algo educacional, ¿no? De educación, una herramienta educacional. And again, really being clear about what our goal is. It's upstream work, that Nuestra meta es trabajo extremo. Okay? If I could jump in with a question. Si puedo brincar con las preguntas. And I think this is for any of the presenters, but maybe starting with Kathy. Entonces, esto es para cualquiera de los presentadores, pero a lo mejor comenzando con Kathy. How can a manager start a conversation about what folks share on social media? Entonces, ¿cómo puede un gerente compartir como medio social? For example, if a vendor is sharing racist or classist content. Como por ejemplo, si un vendedor está compartiendo raza o medio social.
in a previous life, I was a 4-H extension educator. En un sistema, en un medio social, por ejemplo, es un sistema de educación. And it was pretty easy to write rules. Y fue bien fácil escribir reglas. And those rules, so Emily, to your point exactly, I think Bloomington actually writes in there that if anybody puts anything that is, also, I actually think Big Lake does too. If they have anything in their social media platform, on their ads, if they find out anything on Facebook that it does not agree with the market philosophy, that the market reserves the right to discipline them and expel them. Entonces ella le está respondiendo a Emily que en efecto cuando habla de Big Lake y de Bloomington, en cuanto a la política del medio social, la plataforma del medio social, en efecto, ellos sí tienen unas políticas que llevan a cabo lo del medio social. But I think that's only part of it, right? Because we can write all the rules we want, but you still have to then have a conversation with those folks. And it'll be Así es que pienso que es parte de esto, que hay algunas reglas que tienen que incorporarse ahí. And it's more awkward, I think, for markets run by cities that have HR departments and lawyers. Entonces, pienso que es parte del mercado tener entonces gerentes y también abogados. So there's two pieces of that. We can get the rules in place. You can lock down just about anything. And in fact, if you look at Bloomington and Big Lake, they lock down a lot. It still doesn't advance the conversation and your community. And that's going to take face-to-face and group meetings, which actually is what Bloomington is doing now. Si tú miras entonces a Big Lake y a Bloomington, ellos cerraron todos y si los pones cara a cara es específicamente lo que ellos hicieron. Entonces ellos cerraron todo y es parte de esto, de seguir las reglas. There is a follow-up on markets that are run by vendors versus cities and how they should account for this. Entonces hay como una especie de seguimiento de entonces de los agricultores y de las ciudades y cómo deben de continuar con esto. If a market is run by their growers or their vendors, they could not have a rule or policy in place that's not legal, but they certainly could have policies in place that we wouldn't agree with. And that is part of the benefit of living in the United States. Si un mercadeo entonces está corriendo, de hecho, las reglas deben de seguir siendo en efecto y es parte de todo esto. I like Devon's point that the policies are easier to shape in tandem with community and non-municipal markets. I would agree if you can get enough diversity in your community to weigh in on those. Me gusta el punto de Devon, de manera de si tú puedes tener diversidad, es un buen punto lo que ella trae. I mean, Minnesota Farmers Market Association has worked with a number of markets in conflict resolution issues. And sometimes those markets choose to stay in that bubble that they're comfortable with. And there's nothing that we could do to help move them because they own their market. Hay muchos de los mercados que se quedan en esa burbuja y no encuentran otra resolución nada más que quedarse en esa burbuja. Y entonces meramente se quedan ahí y no encuentran otra resolución. Es una opción de ellos. Can I just add that there are lots of companies that I don't agree with their morals and values sometimes, and I just don't shop there. Yeah, true that. Entonces hay unas compañías que no estoy de acuerdo con ellos, solo que me quedo impresionada. We have more choice sometimes. I understand that not everyone has that choice,
Ellos tienen más alternativas muchas veces y yo entiendo que hay gente que no, hay compañías que no tienen más alternativas. I want to acknowledge that, but I feel like I vote with my dollars. Lo que siento es que yo voto por tener entonces mi dólar ahí. If I could jump in, I know there are some kind of comments going back and forth in the chat, but I would like to share one more question. Entonces sé que hay más comentarios yendo en el chat, pero quiero compartir una pregunta más. This is for Kathy. Are policy in regards to prejudice and discrimination being encouraged or required to be made by markets? Esto es para Katy. Entonces, nuestras políticas referidas al prejuicio o discriminación han sido dirigidas o requeridas para hacer un mercado. Samantha, the policies are being encouraged because there is no statutory authority in the state of Minnesota over farmers markets. Entonces, Samantha, las políticas han sido exhortadas porque no hay ningún estatuto que te diga que tiene que estar así de esa manera por el estado de Minnesota. So the follow-up question should be, wait, isn't the Minnesota Department of Agriculture in charge of farmers markets? No. There is no law that puts MDA in charge of farmers markets. Farmers markets there will be rules and policies and programs that the Minnesota Department of Ag and Department of Health will influence. Entonces, la próxima pregunta sería, entonces, ¿habría alguna regla que dijera el estado de Minnesota que pusiera la NDA, como que hubiera alguna regla para que el mercado de los agricultores de Minnesota te exigieran entonces que pusieran alguna política? Can you repeat I'm sorry, I missed the last sentence. I'm not sure I remember it, Johanna, but I'm sorry. No, that's okay. I think the point is, no, there is no authority. So people have to choose to do the right thing. Entonces no hay autoridad. Las personas tienen que escoger en hacer la cosa correcta. Okay. And that's why we always say, if you're in a leadership position, you try to lead by example. You try to influence people, but there's no goddess in the sky that's going to come down and rule. It's all on us. Por eso entonces tenemos que hacer las cosas correctas. No hay nada en el cielo que vaya a bajar y te vaya a decir, oh no, tienes que hacer las cosas bien, ¿ok? Okay, there's one comment. I'm sorry, I'm trying to follow the chat. It's moving faster than I have the ability to keep up with it. But there was one counterpoint, I think, up here. I'm not sure I agree with Devon's point that there are many municipal markets that have done more than others to invite community and to shape policy. I'm sure it happens sometimes and maybe others not. Let's see. Entonces, yo estoy tratando de seguir el chat, se está moviendo un poco rápido. No sé si estoy de acuerdo con el comentario de Divon, que dice que específicamente you said, I'm sorry, Greg, you said that you're not agree with the comment of Divon? No, there's just a commenter that didn't necessarily agree with Devon's comment. I just wanted to try to make sure it got put in here, and I hope that I did it justice. Oh, okay. Sorry. Kathy, do you want to continue on with your presentation? And if anybody has a question or a comment that didn't get addressed, you can please go ahead and just repost it in the bottom, and we'll try to get them get through everything. Le piden a Katy que continúen con la presentación y que si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que no fue a través del chat, por favor lo puede entonces comentar. Greg, actually, I'm done with our presentation. Okay. Ya ha terminado entonces con la presentación.
I think the big picture here is that the next 2 weeks, we are asking our 300 and some farmers markets to come up with their policies, that we will strongly encourage them to have these policies in place. And then we will continue to talk about this. We've not talked about this before. It's 2020, and I don't think we've ever talked about it before. Entonces ella dice que la imagen más importante aquí es que ella lo pide a estos 300 agricultores, es que pongan sus políticas en lugar, porque estamos en el 2020 y ella en ningún momento ha pensado que se ha hablado de esto anteriormente. So, shame on us, but we'll start where we're at, and we will continue to go forward trying to get some good policies in place. And we will, invite the people that we're trying to work with us, and not us do for them, but we all help do this work. Entonces invita a que la gente se una a nosotros para entonces nosotros crear estas políticas y poder continuar hacia adelante, tratar de que nos ayuden y continuar hacia adelante para poder elaborar estas políticas. Okay. Do you want me to stop sharing my screen? Greg, you want to screen back? Well, yeah, that's fine. Either way. As our comments keep coming in, I'd like to point out that there have been many conversations over the years focused on coffee and call. And Emily says our board developed an official value statement 2 years ago that helps us frame difficult conversations and topics that may not be directly addressed in our market policies. Entonces él dice que eventualmente ellos lo que hacen es que van a buscar la manera de cómo entonces dirigir todas esas políticas a través entonces de los agricultores del estado. And it looks like Bonnie also shared an example from the Richfield Farmers Market with a non-discrimination policy. So you can see that link in the chat. Entonces también luce como que Bonnie también está compartiendo un enlace sobre cómo pueden acceder a Richfield. Bonnie, thank you. Gracias, Bonnie. I'm going to mute now because my dog is going to run in the house in about 30 seconds and it's not going to be quiet. Ya va a poner silencio porque su perro entonces va a estar en la casita y no va a estar callado. All right, well, if there are no more comments in the chat, and I'll give it a couple more seconds in case somebody's typing here. Entonces, We will go back. Si no hay más comentarios en el chat, él va a dar par de segundos en caso de que alguien esté tecleando o escribiendo algún mensaje. Here's another one, the mission and values page. Hay alguien que está entonces que está en mensaje. Okay. I have to find my slides here. Sure. All right, you can all see my slides here now, right? Yes. Okay, great. So thanks everybody for joining us and engaging in a fun to read conversation. It's always difficult when we're all on mute, but we've made it work. So thanks for joining in. Okay, so what you do now, you go to Facebook, go to our local foods college Facebook page, like us on Facebook, tweet about us. Vas a ir a Facebook, vas a ir a Local Foods College y entonces vas a ir a tweet en Local Foods College. And then you can come to our Local Foods College website to view any of the previous Local Food College sessions. They are all recorded and up online at z.umn.edu, right here, Local Foods College. Y vas a ir a la página de ZUMNEDU, Local Foods College. All right, thank you, everybody. Ok, gracias a todo el mundo.